Good morning, students. Today we are continuing that breathing and respiration. We have already talked about what is respiration. In broad sense, it is the oxidation of food. Then what is combustion and oxidation? Dahana kono, jarana kono. What is anaerobic and aerobic oxidation, respiration? And what is also direct respiration, indirect respiration? And on the basis of the intermediate respiratory surface, respiration is of following types, like your pulmonary respiration, cutaneous respiration, tracheal respiration, bronchial respiration, like this. And also discussed about what should be the characteristic of the respiratory surface. Then what is external respiration and internal respiration? External respiration is, again, I am discussing that from that point of view we are in today's class continue. This is your atmosphere. This is your atmosphere where oxygen is available. It is the only source of oxygen. The source of oxygen, and it is the site of oxidation, or site of a requirement of oxygen, Here oxygen available, here it is required. For what? For oxidation of food. So we have to arrange the path so that the atmospheric oxygen how come to each and every cell, each and every part, that is cell in our body. If it is unicellular organism, then it comes directly and it is said to be direct respiration. And if the cell is a cell of any multicellular organism, then because all that cells, they are not in direct contact with the atmosphere, there is an intermediate respiratory surface. There is an intermediate respiratory surface. Okay? So the atmospheric oxygen first come to the respiratory surface, then from the respiratory surface the oxygen passes to the cell, and in the same route, again the carbon dioxide that is formed as a result of oxidation of food byproduct, that expelled out in the same route to the atmosphere. Okay? So this is the theme, this is the strategy
Then this is your external respiration. This is external respiration, and this is internal respiration. Internal respiration. External respiration is the exchange of respiratory gases. Respiratory gases always, students, remember oxygen and carbon dioxide. So that respiratory gases is exchanged in between atmosphere and the respiratory surface is called external respiration. And for that exchange there are two things. One, your respiratory system, and another is your breathing mechanism. So we have to learn two things. What is that respiratory system? What is that respiratory path? So that atmospheric oxygen come to lungs, and only with a path oxygen cannot pass. For that we have to perform one mechanism, and that is called breathing mechanism. पिला माने कहिथिली गला क्लास रे जने सद्य मृत सांगे सांगे मरी जाइछि, सेठी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो अच्छी, बट atmospheric oxygen cannot enter into the body. Why? Because that breathing mechanism is not performing, and breathing mechanism is one mechanism by which the gaseous exchange occur. That means two things are required. One is a path, another is this mechanism. So we have to learn separately what is that respiratory system in human being, and another what is that breathing mechanism. So with two things, atmospheric oxygen finally reach to the respiratory surface. So suppose pila mane, this is the structural unit of the respiratory surface. Since in case of human being the intermediate respiratory surface is lungs, then the alveolus is the structural unit of the respiratory organ. So atmospheric oxygen come to the lungs means come to alveolus. Okay? So how then that alveolar oxygen come to the cell? Because we need oxygen at here, not at here. आमको ऑक्सीजन एठी दरकार, आमको लंग्स रे दरकार नहीं, बट इट इज ए पाथ आम पाखरे ये गोटे बाट जो गोटे आसुच, बिकॉज ऑल द सेल्स इन आवर बॉडी दे आर नॉट इन डायरेक्टली कंटैक्टेड विथ द एटमॉस्फेयर. सो एठी पुणी कौन हम पिला माने, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the characteristic of respiratory surface. One of the character is the respiratory surface must richly supplied with blood vessel. So this is blood vessel. This is blood vessel. Okay. Okay पिला माने. So this is the surrounding blood vessel. It is richly supplied with blood vessel,
So it is the blood, surrounding blood capillary, alveolar capillary बोली ताको कहिबा. So here oxygen, the alveolar oxygen come to the blood capillary. ये हला पिला माने alveolus, alveolus ये हला alveolar capillary एवं capillary पिला माने गोटे रक्त कैसिक जोटा आमे कहूचे ब्लड वेसल जोटा कहूचे. So alveolar oxygen come to the blood vessel. That is called exchange of gases. So first is exchange of gases. Exchange of gases. Second, then through blood that alveolar oxygen is transported. Second, transport of gases. Transport of gases. एठी आसिला पला माने ट्रांसपोर्ट हेकरी एठी पुणी एक्सचेंज हला. एठी पुणी एक्सचेंज हला. एक्सचेंज हला. एवं after oxidation of food, the carbon dioxide that is formed in the same manner. So exchange of gases occur at two places. Exchange of gases occur at two places. One, exchange of gases, आउथरा में पढ़िबा. Second, transport of gases, and third is your true oxidation. True oxidation. So पिला माने आम सिलेबस रे आमे रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग रो कोन पढ़िबा, ब्रीदिंग मेकानिज्म कोन पढ़िबा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोन पढ़िबा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कोन पढ़िबा, ट्रू ऑक्सीडेशन आमरो सिलेबस रे नाही. जोटा को मु फर्स्ट क्लास रे कहितली हाउ दैट ग्लूकोज इज in stepwise manner degraded in 22 steps. Let's see. आउथरे पिला माने टिके तार समरी टा को कहि दउची भलरे बुझ. This is a task for us. हम पे एटा गोटिए कार्य. For what? For smooth maintenance and sustenance of our life. मु मोर लाइफ टाको मेंटेन करिबी, मु मोर लाइफ टाको सस्टेन करिबी. सो मते आवश्यक हेउथिबा किछि प्रक्रिया भितरु ए प्रक्रियाटी अन्यतम, जहाँ को आमे श्वसन प्रक्रिया बोली कहूचे, जहाँ को आमे व्यापक अर्थ रे इन ब्रॉड सेंस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोली कहूचे. एवं जेहेतु आमे माने एरोबिक रेस्पिरेशन कैटेगरी रो ऑर्गेनिज्म, आमे ऑक्सीजन रो प्रेजेंस रे आमे हमर ग्लूकोज टी को भांगुचे. आमे कोन पाउचे? एनर्जी पाउचे. दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी, एंड साइड बाय साइड carbon dioxide is formed as a byproduct, and that metabolic water is released. So this is one task for us. am paying what a task. So question is how that work, how that task is performed by us. आमे ताको करिबा केमिति. अच्छा, टास्क कौन ना ग्लूकोज टाको ऑक्सीडाइज करिबा. दरकार कौन ना ग्लूकोज दरकार, ऑक्सीजन दरकार. ग्लूकोज को कोठु पाइचे ना न्यूट्रिशन प्रोसेस रो पाइचे, दैट इज सेपरेट लाइफ प्रोसेस. ऑक्सीजन को कोठु पाइबा ना खोजिबा, where it is available ना. the one and only source of oxygen is atmosphere. The one and only source of oxygen is atmosphere.
It is available in 21, approximately 21, 20.86 percentage in atmosphere. So आमे वर्तमान देखिबा एटमॉस्फेयर रे थिबा ऑक्सीजन टी हमर प्रत्येक सेल को केमिति आसीबो, दैट इज द थिंग. सो केमिति आसीबो सेपटे आमे देखिला बेल को कोन देखिले जे सिंस आवर बॉडी सेल्स they are not in direct contact with the atmosphere. So in between atmospheric oxygen and in our cell there is some intermediate respiratory surface is required, and in our case, in case of human being, that intermediate respiratory surface is lungs, and we are included under indirect respiration category. So first thing, in the respiratory system, which is a path, the atmospheric oxygen come to the lungs, and following the mechanism of breathing, ए दीटा जाक दरकार, दीटा जाक एई बाट दे एई मेकानिज्म को फॉलो करी आमे अल्टीमेटली एठी के आसी पहुंचले. नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस माध्यम रे अल्टीमेटली आमे आसी पहुंचले कोठी सेल रे. वर्तमान आमे ताको ऑक्सीडेशन करिबा, जोटा को आमे कहिले ग्लूकोज ता केमिति स्टेप वाइज मैनर रे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस रे साइटोप्लाज्म रे दुईटी मॉलिक्यूल रो पाइरुविक एसिड तयारी करूची. पाइरुविक एसिड सही साइटोप्लाज्म रे ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन द्वारा केमिति एसिटिल कोएंजाइम तयारी करूची, एवं एसिटिल कोएंजाइम टी केमिति गोटे स्टेप वाइज मैनर रे भांगी क्रेब्स साइकिल माध्यम रे डिग्रेड होची. आमे टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पाउचे, आमे किछि किछि वाटर मॉलिक्यूल पाउचे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर and 6 molecule of carbon dioxide. Okay, is that clear students? So next one by one asiba ame first respiratory system in human being. पिला माने देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन. अच्छा, देख पिला माने
The respiratory system is a pathway. Is a pathway that joins at two ends. That begins with your external nostril, nares बोली भी कहूचे, nose बोली भी कहूचे, and another end it joins with your lungs. So this is your external nostril, और nares जोटा को हमें नोज बोली कहूचे, nose. Then it is internal nostril, external nostril and internal nostril. In between external nostril and internal nostril, there is the nasal cavity. This is your nasal cavity. Cavity माने पिला माने कौन ना space. So in between external nostril and internal nostril, that is nasal cavity. Then come to pharynx. This is your pharynx. This is larynx. This is larynx. This is trachea. And this is primary bronchus. Left primary bronchus, then ultimately a lungs. This is also left. So this is a respiratory system in human being. पिला माने जेमिति आमे पढ़िथिले, there is one digestive system, and that digestive system consists of one your alimentary canal, another is your associated digestive glands. That alimentary canal जेमिति आमे एठी माउथ टू आरंभ करी बकल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, तार पुनी duodenum, jejunum, ileum, large intestine, cecum, colon, rectum, anal canal, anus. तार जमिति माउथ टू आरंभ करी anus पर्यंत आमे पढ़िथिले different parts. आर सेमिति पिला माने external nostril, nasal cavity, internal nostril, pharynx, larynx, trachea, bronchi, primary bronchus and right primary bronchus. सेठी आमे गोटे आउरी respiratory tree भी पढ़िबा, एवं finally the respiratory organ, the respiratory surface, lungs. So let's discuss in detail one by one.
our respiratory system opens to the atmosphere through one pair of external nostril or external nares पिला माने एटा जोटा देखुच सेटा होची गोटे पेयर एक्सटर्नल नस्ट्रिल एवं दैट nasal cavity again is partitioned into two nasal chamber by a median cartilaginous structure nasal septum. This is your nasal septum. This is your nasal septum. एटी पिला माने आमर मझिरे देखिबो गोटे कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर गोटे उपास्थिर गोटे गठन जोटा आमे कार्टिलेज कहूचे आमर जोटा कार्टिलेज बोन दे आर द पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंडोस्केलेटल सिस्टम तेणु से भली कार्टिलेज रे तयारी हेतिबा गोटे मेडियन vertically present and that structure separate the entire nasal cavity into two nasal chamber. So each nasal chamber, that means nasal cavity ये हला गोटे पार्टीशन ये गोटे नाजल चैम्बर ये गोटे नाजल चैम्बर एटा नाजल कैविटी ये गोटे नाजल चैम्बर एवं दिस स्ट्रक्चर इट इज दिस इज योर nasal septum. So this nasal septum separate the nasal cavity into two nasal chamber. This nasal septum separate the nasal cavity into two nasal chamber. This is one nasal chamber, this is one nasal. Again, each nasal chamber तार तीनिटी पार्ट the anterior vestibular region, the देखो पिला माने so each nasal chamber again partitioned into the anterior-most vestibular region, the middle respiratory region, and the posterior olfactory region. Vestibular region, the middle respiratory region, and olfactory region. ओके पिला माने आमे कहिचे ए गठनटा होची पालाटे द स्ट्रक्चर पालाटे separate your buccal cavity from nasal cavity. The structure palate separate your buccal cavity from nasal cavity. So nasal cavity ro ये होची palate, ये होची concha bone, एपटे external nostril,
एपटे इंटरनल नस्ट्रिल से एरिया को कहूचे नाजल कैविटी। सो नाजल कैविटीटा गोटे मेडियन वर्टिकल कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर दीटा नाक पुड़ा बापा नाजल सेप्टम ताकू दीटा नाजल चैम्बर रे विभक्त करिछि। प्रत्येक नाजल चैम्बर रो पुणी तीनिटी अंश तीनिटा रीजन तीनिटी अंचल। प्रथम पार्ट होछि वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, अल्फैक्टरी रीजन। प्रत्येक नाजल चैम्बर एंटीरियर वेस्टिबुलर रीजन, ये एंटीरियर, ये मिडिल, ये पोस्टेरियर रीजन, पोस्टेरियर रीजन। सो कौन है माने सब द एंटीरियर वेस्टिबुलर रीजन इट पोजेसेस स्मॉल कोर्स nasal hair and that nasal hair act as a sieve for the dust particle in the incoming air. It act as a sieve, it filters the air, that is your vestibular region, and that vestibular region is also lined with the mucous epithelium, and that also trap the dust particle, adheres the dust particle. Then respiratory region, the middle respiratory region is elevated structure. टिके देखिबो पिला माने तमे जदि नाक भीतर को टॉर्च मारी की देखिबो ए भितरे कुआर गोटे भीतर को पळेई गला भलिया लागि जीवो पसिला भलिया गुंफा सते की अछि भीतर को पसि जाइछि। ता माने से रेस्पिरेटरी रीजन टी एलिवेट होइछि बढ़ी जाइछि कोठी की ना कनका को, and that is richly supplied with blood vessel, that is superior nasal concha, inferior nasal concha, middle nasal concha and highest nasal concha. That means the respiratory region is elevated into the concha, highest nasal, superior, inferior nasal concha. And what that perform, what is the function of it? It conditioning the air, it conditioning the air, it brings the incoming air at par with your body temperature. आमे तमे देखिबो पिला माने एप्रिल मे मासरे तमे थरे थरे झांझी पिटुथुबो खरारे तुमे कहउछ मो नाक पाखटा काहेकि पडुछि कौन तार कारण कौन ना एककालीन एते मात्रार जो टेम्परेचर आसूची सी सांगे सांगे आम बॉडीर टेम्परेचर को समतुल करने को सेठी आमको असुविधा होची पड़ुची बोली आमे कहूचे। तेणु एभली एक व्यवस्था होची सेठी रेस्पिरेटरी रीजन से एयरटा से भितर खेले ही जाउची बिकॉज इट इज an elevated structure and that elevated structure is called concha, that is called respiratory region, and the posterior most olfactory region, that olfactory region is lined with olfactory epithelium and it is the organ of smell. Then the nasal cavity open to the pharynx at one pair of internal nostril, and that internal nostril is guarded by another structure, uvula, एवं तामाने गोटे पेयर एक्सटर्नल नस्ट्रिल गोटे पेयर इंटरनल नस्ट्रिल ए दी जन को भितर जगटा को कहूचे नाजल कैविटी। ए नाजल कैविटी टी गोटे नाजल सेप्टम द्वारा दीटा नाजल चैम्बर रे विभक्त। प्रत्येक नाजल चैम्बर रो एठु एतिके होची वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, अल्फैक्टरी रीजन। ए रेस्पिरेटरी रीजन टी एलिवेट हो जाइछि, लंबी जाइछि, बढ़ी जाइछि इनटू कनका, सुपीरियर नाजल कनका, इन्फीरियर नाजल कनका, सुपीरियर नाजल कनका, इन्फीरियर नाजल कनका, मिडिल नाजल कनका एंड हाईएस्ट नाजल कनका।
Okay, then that nasal cavity open to pharynx with one pair of internal nostril. So पिला माने आसंता क्लास रे आमे ए pharynx ठो आरंभ करिबा. फैन टा टिके दियो.